think everyone is here. Hello. D'abord, first of all, I'm going to look for the pair of distribute. Well, I'm trying to distribute myself. So I need to distribute. Here. Someone can put this one here. Yes. Okay. Don't forget it. Yes, of course. I have my belt. Pourquoi pour les radiateurs, il faut le prendre le matin, je veux pas. Five papers needs to be distributed. Okay, 5 page. One. And don't forget those for distributing, please. 2, 3, 4 and 5. Thanks. 4 and 5. Thanks. That's good. Some. It will be useful. Yes. C'est ce qu'il y a. Il en reste pour ça? Oh, maybe. That's where this can be. Thanks. Thanks. Oh. I'm fine. Thanks. Okay, so everybody here. Oh, hello. Some are here. Sorry, Matthew. Hey, Matthew. Can be 3. Where's Lola? She has school, no, car lesson, the final hours. Car lesson? Yes. Pourquoi ça dépend des car lesson du rythme? Non, mais c'était pas prévu, mais en fait, comme ils ont dépassé les rendez-vous, tout ça à cause du Covid. Je connais mieux ça. Elle me demande une faveur pour la semaine prochaine, si elle commence par pas suivre mon cours. J'avoue. So. But the group 2 has the Yeah, I gave the paper last week. Ah, okay. Oui, last week, si tu avais suivi. Yeah, but no, but yes. Je t'ai pas vu une seule fois connecté. No, because yes. No, there is one time. One time? C'était combien? Yeah. C'était when? Or maybe 5 or 7. Because I've got a couple lessons. What? I've got a calf lesson. Always? Yeah. Every But Tuesday? I always lose because I'm a loser. You know? Bon, donc tu étais en train de dire, juste comme ça, normalement je devrais avoir un truc de visio demain pour parler de l'oral de l'euro. Bon, je ne sais pas s'il y a des modalités, des changements par rapport aux années d'avant, donc j'en saurai plus demain.
Apparemment, ils changent. En fait, avec la réforme en fait, du bac, je crois, ils sont en train de changer la formule justement pour l'épreuve d'oral d'euro. Donc, on saurait plus demain pour les vidéos. Donc, ça, je vous en dirai plus la semaine prochaine. Donc, ça sera des aménagements de sujets ou... Non, c'est. Et en fait, avant, normalement, vous aviez tous par défaut un truc genre le domaine 0. Et alors après, c'était en fait ceux qui étaient en S, ils avaient 2 domaines en plus à choisir. Ceux qui étaient en ES, un domaine en plus. Ceux qui étaient en L, vous n'avez pas de domaine en plus. Ceux qui. Enfin bref, alors regarde, ceux qui faisaient ESP maths, ils avaient 2 domaines aussi. Enfin, bon, il y avait des trucs que selon les sections et puis vous étiez. Ah oui, d'accord. Et du coup, là, le nombre de domaines que vous aviez en plus. Là, je ne sais pas, apparemment, en fait, ils vont plutôt vous demander quel domaine vous aviez étudié pendant le truc. Voilà, c'est tout. Ah, on a le droit de mentir, du coup. Hein? On a le droit de mentir? Non, parce que, alors, quand on vous dit quel domaine vous avez inventé, ça, c'est. Alors, en fait, je vous explique. Il y a un papier. Oui. Sur lequel vous mettez les trucs, les choses qui ont été étudiées, un truc, et qui est à faire valider par le prof d'euro de l'année en cours. Oui, bah, vos tarifs sont donc, oui. En général, le prof, il est honnête. Oui, sauf s'il est corrompu. Non. Après, bon, ça, on verra ça plus tard. En fin d'année. Ah non, mais c'est l'année prochaine en terminale. Ah, Donc, ce sera pas moi. ah, la tuile. Dommage. Voilà. Donc, pour l'instant, j'en sais rien encore sur le truc, sur les modalités, etc. Mais oui, effectivement, du coup, oui. Du coup, oui, il y a les épreuves d'oraux qui, normalement, alors c'est bien parce qu'on voit les modalités demain. Les épreuves de terminale, là, elles sont prévues pour dans 2 semaines. On ne sait pas encore qui est convoqué, etc. Encore aucune convocation qui a été envoyée. C'est la magie du siècle. Non, pas du siècle, hein, du siècle. C'est ceux qui envoient les convocations, justement. Hein. C'est normal, ils ne sont pas sûrs, monsieur, si on sera encore là. Ouais, mais non, ça n'excuse rien. Ils peuvent prévoir un truc et qu'au dernier moment, ça soit annulé. Vous savez ce qui m'est arrivé il y a à peu près 3... Non, c'est à peu près 5 ans. Ouais, à peu près 5 ans. C'est à 4-5 ans. Ils nous ont appelé 1 heure avant. Oh non 1 heure après. Ah C'est-à-dire, c'est vrai? j'étais pas convoqué du tout. Et d'ailleurs, on a plein de profs dans l'Académie de Paris qui étaient comme ça, pas convoqués. D'un coup, je reçois un coup de fil. J'étais... j'étais avec des occupations avant de venir au cours, que j'avais à 9h30. Donc, de 8h à 8h30 à 9h30, j'avais rien. Donc, j'allais pour venir en cours à 9h30, tranquille. Je reçois un appel vers 9h. Mais qu'est-ce que tu fous? Allô, mais qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait une demi-heure qu'on t'attend, là. T'es censé faire passer les euros. Quoi? Quels euros à faire passer, quoi? Oui, mais t'étais convoqué par... Je n'ai aucune convocation. Ils n'avaient pas envoyé de convocation au prof. Vous avez perdu de l'argent, du coup? Hein? Vous avez perdu Ah non? de l'argent? Bah non, ces imbéciles, ils ont fait une Du coup, en plus, moi, j'avais prévu en plus un contrôle avec une de mes classes. Bon, on a rattrapé le coup. Il y a un collègue de maths qui a fait bon, t'as quelle page, surveille tes élèves et tout pour le contrôle. Voilà, mais voilà, comme ça. C'est en fait la journée, en gros, paf, improviser, annuler toute votre journée parce que vous faites passer des euros. Quoi. Et ça a été une cata comme ça aussi sur Paris. Il y a plein de profs qui n'avaient pas reçu de convocation. Ah, c'était sur Paris en plus? Non, moi c'était sur Corbeil-Essonnes à l'époque. Ah oui. Moi ça va parce que le centre d'examen c'était là où j'enseignais à l'époque. Ah, heureusement. Donc c'était pas trop. Mais... Donc là, apparemment, j'ai cru comprendre que les élèves de terminale n'ont toujours pas reçu de convocation. Parce que non, c'est une convocation hein, quand vous passez une épreuve de bac. Oui. Normalement, ils n'ont toujours pas reçu de convocation. Ici dans 2 semaines. Le brevet blanc, bon. Après, normalement, leurs profs sont censés leur dire qu'ils doivent passer l'épreuve tel jour. Ça devrait pas être trop catastrophique. Les autres, ils se plaignent parce que vous avez la chance d'être pas nombreux de chance de marquer les points.
Mais en même temps, les autres, la semaine dernière, ils étaient là. Sérieux? C'est pas vrai. Ah, possible. Honestly, those who were here last week, okay? Remember us as well last week. We should have finished this last week. Yes. Yeah, but you know, people were just like, oh, not finished yet. We have to finish this. So we had this. We had done this question, and I think we have done this question too. Yeah, use the variation. I remember now. But we still need the last question. La 2 la dernière fois. La 2 du 1 ou du B? Du A, je crois. La deux- Non. Nous, on n'a pas fait. Mais moi, la mardi, j'ai continué en faisant le live. Bah oui, mais même pendant le live, on avait fait la. On a fait la 2 après, on a fait la 3. Non, pas la 2 du B. Yeah. La 2 du B, on n'avait pas quoi. You sure? Je crois pas. Ah, Attendez. Non, c'est des bêtises. Je m'en rappelle pas. I'm real. We got this. Scary. Maybe you're right. Maybe I was thinking about something else. Maybe I did with. Well, the sign of G prime on 0, 100. So first we do, I said we do, I told them that you do it on R. Then deduce on 0, 100. Are we going to do this? How are we going to do this? Any volunteer? Okay, you did the second question and then everybody's here. Oh, sorry. Oh. Ah, c'est Camille qui l'avait fait. Ils ont dit quoi? So, Camille told that she did it. Et bah pourquoi on n'a pas fait la 3 là? Parce que moi j'étais là. Non, parce que. Ça a coupé d'un coup. Parce que la 3 c'est tout de suite la compte. Enfin, la 3 on l'a fait en même temps que la 2 parce que sans quoi la réponse elle est dans la 2. Yes. Ouais, la réponse est dans la 2, mais on n'avait pas tout à fait fini. En fait, what we did, we just did this. I remember now. We got the two. On a fait le tableau. We got it. So it was G prime of Q. So we got from minus infinity. The 2. Minus 2. Minus 2? Ouais. C'était trop. And 4? Ouais. That was something like this, yeah. I also this. And I said then that, so it was since minus, plus, minus. And I told then that. 1. Equation. And I told them that you take this and you take this away. So you got this on 0, 100. Yeah? Then we must, like in French, calculate the minimum and the maximum. You could, but here, since it's not, it's not the zone we're interested in, better take this one. This one, you'll have to. Because Mr. Cohen said that if there are rows, you must.
Yeah, you must always, yeah. But in 0 and in 100. And 0, 4, and 100. Yeah. So that's what the 3. So you have to complete now this. This is equal to 23. Yeah. The image of 0 is equal. So here you complete with the image from this one. Yeah. It's equal to So g of 0 is equal to 1. Yeah, right. So g of 0 is equal to 1. And then g of 4. Ah, a bit harder. You got it? G of 4? Yes, yes. C'est juste que je pensais que vous parliez de -2. Moi, j'ai fait pour -2. Oh, no, useless. Oui, mais je No l'ai need. fait avant. Yeah. If I had the whole thing, I would, but I don't need this part. Okay. And for 4? G of 4 is equal to 4? J'ai fait. It's Not sure. G of 4 is not 4. Because it won't be an integer. No, For sure. It's 23 divided by 3. 23 divided by 3? Yes, yes. Okay, could you do the computing, please? The whole computing? Minus 4 cubed over 12. Yes. 1 over 4 times 4 squared. Yeah. Times 4 plus 1. This is equal to 64. Well, Oh, it's equal. and this is will be 16 divided by 4, so it's 4 plus 8 plus 1. You can simplify by 4, so it will be 16 over 3 minus 16 over 3 plus 13. Then it's minus 16 over 3 plus 39 over 3, and it is 23 over 3. Right. Is it major 100? Yes. No. I said it's minus 1 over 12 times 100 to the power of 3. Plus 1 over 4 times 100 squared. Plus 2 times 100 plus 1. And this is equal to minus 241,000. 231,000? Yes. No, 241,897. No. You round it off? It's not expected value because this should be equal to 1 million. This should be equal to 1 million over 12. Plus, then this is 10,000 over 4 plus 200 plus 1. So if you divide by 4, it would be 250,000 over 3 minus 200 plus 2,500 plus 201. I know. Well, after all, it will be something negative. Yeah? I said over 3. Ah, so what's your final answer? Like the minus 241,000. Minus, could you? Minus 241,897 over 3. Yes. Like this. Okay. Yes. Well, something that's not really good to see. C'est le résultat de 100. Yeah, that's possible. But it looks like it. Minus? Yeah. Right. That's the good. That's Funny.
Well, after all, now the last question is for which value is do you have the maximum of the corrected maximum? Profit. Yeah. The maximum is on 4. For what? The profit is maximized when 4 metric tons are produced. Yeah. Q is equal to 4. So J of 4 is equal to 7.6 thousand euros. Assembly to that. So the quantity to produce is maximal, so the profit is maximal, the profit. Is maximized. For its liters, kilogram, ton of a product, ton. So, for 4 tons, and the maximum benefit then is thousands of euros. €1,000. So that's almost, because it should be 7.666666. 7. Is it a 25 over 3 or 23? 23 over 5. So it means it should be 7,666.66 euro. Yes. How do you say Time. environ? C'est Around or about of. Yeah. Ah, je sais plus si around or about. pour moi j'ai vu about. Yeah, about. Equate to. Oh, les deux se disent. Hein. Mais je ressentirais plus around que about. Je sais pas pourquoi. Yeah, but it's about. It's about, okay, about. Okay. Okay, so this is the end of this. Hey. Il y a encore les cours au maintenant. Hein? Les cours. Les cours quoi? Les cours, hein? So now we're going to change the lesson, shift the subject, and now we're going to talk about scalar diagrams. Alors, ça que je sais faire. This thing, something must be clear, okay? About what's going to follow. Scalar diagram. I don't know about the history of this. So, no, I just want to unmute. Okay, this is from the scalar diagram. So, this subject, okay, it's about statistics, okay? But it's statistics with 2 variables. Yeah. Let me explain something. That's really important about this and why are we doing this. So the domain for statistics, okay, during several years, the subjects about during the oral, okay, during several years,
the subjects about statistics were only the statistics you say during the class and for 10th grade. Je sais pas la seconde, ça correspond à quel grade, mais bon. Yeah. Even in middle school, okay, in middle school, I don't know what to say. We have only one variable, one variable, the median, median, quartile. Okay, it was only this, and there was not, we were not subject with two variables during several years. Maybe it was thought that they could set some, but never so. However, about 4 or 5 years ago, I've been a bit surprised because I saw that in the subject, most of them was about scatter diagrams suddenly. And my papers were not prepared because this, you know, the subject during your school in STMG, maybe ES, but never S. En résumé, les statistiques à deux variables, avec un truc qu'on appelle meilleure approximation affine, on a aussi l'équivalent en anglais ici. Pendant des années, ça se faisait en STMG, alors ça se faisait peut-être en ES, mais je crois que ça a été abordé, ça se fait plus en ES, ça se fait vraiment surtout en STMG, statistiques à deux variables en terminale. Par contre, en S, on ne le voit jamais. Les stats à deux variables. On retient un truc, on va dire, c'est la calculatrice qui fait tout, alors. Et alors, vous imaginez que les élèves, vous leur balancez, ils vont en disant, bon, statistique à une variable, etc., on maîtrise vachement, etc. D'un coup, ils arrivent, ils débarquent sur un sujet comme ça, quoi. Il y a une année, d'un coup, ils ont fait un changement. Ils nous ont balancé les trucs comme ça. J'ai une mauvaise surprise. Donc, du coup, je me suis dit, vu qu'on n'enseigne plus ce truc-là en S, bah, j'ai pris à partir d'un bouquin, de toute façon, le bouquin qui se fait en Angleterre, sur les statistiques etc., sur les statistiques à deux variables. C'est un bouquin que j'avais acheté quand j'étais au cours d'un voyage en Angleterre. J'avais acheté un bouquin de maths comme ça, au moins j'avais une référence. C'est d'ailleurs là tout le temps que j'ai pris les trucs des ratios. C'est là aussi que j'ai pris ce truc-là pour suivre comme ça. Comme ça, je dis au moins, même si c'est une leçon pas typiquement anglaise, au moins qu'on puisse suivre un peu le truc à l'anglaise, comme le truc. Voilà. Je me suis dit comme ça, au moins, vous savez de quoi il en retourne, parce que oui, vous remarquez, les programmes, ils ont changé maintenant. Mais je ne suis pas certain que vous le voyez, même ce truc-là, dans les maths en français. Alors, s'ils nous le refoutent encore en euros, au moins que vous l'ayez vu un jour ce que c'est que les statistiques de variables. En plus, c'est hyper brillant et facile. Quand on étudie ce truc-là, c'est hyper bien facile. À condition quand même d'avoir vu au moins ce que c'est, parce que si vous n'avez jamais vu ça de votre vie, vous arrivez en mode what? Hein? C'est pas comme les tableaux à deux ordonnées, c'est pas du tout ça. Deux ordonnées, non pas. Bon, c'est ce qu'on fait en enseignement scientifique, la SVT, là. C'est relou. C'est-à-dire avec des X et des Y, et puis les trucs, il y a une relation entre. Il y a une ordonnée et deux abscisses. Non, ça a double entrée. Oui, un abscisse, deux ordonnées, pardon. Une abscisse, deux ordonnées? Oui, avec par exemple les températures, les mois, et puis là, ici, je sais plus quoi. Moi, j'ai pas fait ça. Non. D'accord. Non, là, en fait, ce qui se passe, c'est juste que, en fait, quand vous faites un sondage statistique, when you make a poll, okay, you do a poll, you ask people about one characteristic, okay? Yeah. You're wondering, okay, maybe you're wondering about the height of each people, okay? So we're going to do the height. So can then said, okay, then you will compute some frequency, okay? Some frequency. So we have two numbers. Well, we have this height, okay? This amount of people with this height, this amount of people with this height, okay? So you have values and frequency. Frequency, c'est pas fréquence, c'est effectif. Careful. Okay? Frequency, c'est effectif. Amount of people. But started with the two variables, you're training people one by one. You don't compute, okay, where you have the amount of people. You don't compute frequency. There's no frequency. Everyone is 1, 1, 1. But for each person, you will ask two things. So maybe the height and the weight.
Okay. So you have two characteristics, and you have to maybe you can check if there is a link between these two statistics, the two characteristics. Okay. So what's what I can say? Scatter diagram. Okay. Comparing two variables by plotting their corresponding values on a graph. Okay. So you have x and y, the coordinate. So maybe so you have seen with this science marks and mathematics marks. A mark is a note. Okay. Mathematics marks, science marks. So I may see if someone here was around 42 here. He had 42 in math and he had 14 science marks. So you have this one that is plotted. Okay. So imagine. I'm going to give you an example. Imagine someone who had marks over 120. Imagine someone who has 80 for math and 70 for science. So you would plot this point like this, okay, for this person, okay. So I plot point for several person, and you can see like there is some kind of link. Yeah, because you see that it's almost Increasing. almost like a line around the line, okay, a line that would be called the best approximated value, okay, and something like this. That's what we call a correlation, because finally you see that those who had low marks in math, they also have low marks in science. Those who have high marks in math, they also have high marks in science. Okay, so where's the link between those two marks? So there is what we call correlation. And if you say this is the plot, the points plotted like this, so that there is a positive correlation. Okay, so this graph shows a positive correlation. Okay, here's a link. You can see the student will get high marks in mathematics, also tends to get high marks in science. What are the marks? What are the marks? What are the marks? C'est quoi un mark? Ouais. Mark, c'est une note. Ah, ok. Parce que, So they got. parce que là, bon, ils sont notés, apparemment, c'est des copies où ils sont notés sur 120. Ah oui, d'accord. C'est tout. Oui. Et voilà, les gens qui ont des bonnes notes en maths, ils ont aussi des bonnes notes en sciences. Et vice versa. Yes. Attendez, mais. So, different type of correlation, okay? As you can see. So, for example, correlation so between the height of someone and the arm span. Well, the wider of the arm. Yeah. The width of the arm, the height of the arm. Okay. So there is a positive correlation. Okay. The higher is it, the wider is the arm span. You see the value of the car, the age of the car. The older a car is, the lower the value is. Logic. Yes. The value of the car. And this, ouais, sauf pour les voitures de collection. Hein. Yes. So there is here you can say that this is a negative correlation. Positive correlation, see it's like increasing. Okay, the higher this is, the highest this is. Here, negative correlation. The highest x is, the lowest y is. The other is. And you can have no correlation at all. What are the wages? Here, no correlation. What are the wages? Wages,
Distance you live from your place to work will affect how much you earn. The wages, the money you earn. The revenue. Right. The incomes. Yeah. So there is no, you see, there is no correlation between this. Yeah. Because, I live far above from rent and you earn money. No. You can have people who live near work and have low things, or you can have people near work and with high things. You can have people far away with high wages, or people far away with low wages. No correlation at all. Okay? But what we are going to look at, our interests are going to be when there is a correlation. Okay? But when there is a correlation, you can say that there is like a line. Okay? You can represent it with a line. Maybe. Or maybe above this line. Okay? So the interest here, we will find the equation of what we call the line with we're going to say in the best, the line that fits the best. Okay? Because when you have when you have the equation of the line, you can then make other estimation. Because imagine that you have something like this. Okay? So you have some values. Okay. You say you can plot some points and you say, oh, okay, there is a positive correlation. We have a line of best fit. So I can draw the line of best fit. And after I have drawn the line of best fit, you can say, oh, for this value, what would it be? So I can estimate. I can estimate the value. Okay? So I have the value. If you have the value for this one, you can estimate the other value when you have the line of best fit. Yes. Okay? Understood? Yes. Simple. We're going to have some examples. So there is zero correlation. So here it's what we have just told. Okay? Temperature, ice cream soap. Wow. What called the line of best fit? Okay? That's what I told you. So for example, now let's take this now. Okay? So imagine, so here you have the line of best fit. We're going to see next week. We're going to see how to get it. Where is the way to compute it? Now he wanted to know how long is it. Oh. There was a time I had longer, but I cut it. Oh no. I can still attach. Yeah, I will be responsible. I will be responsible. You know responsible? No. Rapunzel. I know. Flower petador, reportage. So imagine you have this. Okay, this is the line of best fit. So you can estimate this line of best fit. Okay, imagine someone who has the mark from math is 110. Okay, what would be the mark for science using the line of best fit? You can say, okay, 100. Up, get here, and then Is the index? it will be around. Then it's around 103 for science. Yes. Okay. But you can also get, the other way. You can say, okay, imagine someone who has, let's give a bad mark for science
30. What was the mark for math? You can start from here and get it back. 27. Well, 137 for math. Okay? That's how you use the line of basket. You can do it like this, looking at the graph, or if you have the equation of the line. If you have the equation of this line, imagine something like y is equal to 1.1 x plus wow. No. Something like this, for example. Ah, c'est bizarre. Imagine 0 plus 9x plus 25. For example, you have something like this. Imagine, okay? You have the equation. You can draw the line and do it like this. Or you can also directly compute. If x is math, y is science, then you can just, where x equals 1 over 110, you have 0.9 times 110 plus 25. Yes. So it will be equal to 99 plus 25, and it's equal to 124. Okay, you can copy like this, or you can go in the other way. So if you add the mark for science, I mean the mark for science would be 34. Science 34. But the mark for math would be 34 equals 0.9 x plus 25. So then you solve it. 9 equal to 0.9 x, and then you have x is equal to 9 over 0.9 equals equal to 10. So the mark of math will be 10. Okay? So you can also do like this, while computing or with the line drawn. Understood? Okay, then that means that for people who are really in distance, we have done some homework. Oh no! Yeah! So for people in distance, you're doing the first exercise one. No, you're lucky because I learned so how to get this. Alright. Next week. Alors, next week, je le dis direct, la semaine prochaine, les gars qui m'avaient demandé de faire cours dehors parce que beau soleil et tout, etc. C'est pas garanti encore qu'il fasse beau soleil mardi prochain. S'il fait moche et pleut, ça reste à l'intérieur. Toujours est-il que amenez votre calculatrice parce que, et puis les autres en essentiel, vous suivrez avec la calculatrice parce que je vais vous apprendre avec la calculatrice comment l'obtenir en fait, l'équation à droite. À partir du moment où on a justement le tableau, en fait, vous rentrez les coordonnées du X, les coordonnées du Y, et c'est la calculatrice qui vous fait tout, qui vous la donne là, une passe. On n'a pas de calculatrice. Non, on n'a pas de calculateur pour la voir, c'est la calculatrice qui vous la donne. Si vous le faites à l'extérieur, le cours, vous allez mettre une caméra dehors. De quoi? Pour suivre le cours à distance, si vous le faites dehors, vous allez mettre une caméra dehors. En fait, je suis très embêté parce que je ne sais même pas comment je vais faire. Caméra dehors, je ne pourrais même pas projeter mon truc dehors. Faut pas le projeter. Non, parce qu'à la rigueur, le PC, je peux toujours prendre le PC là et utiliser la webcam du PC dehors. Et il a assez d'autonomie pour survivre. Par contre, je serai embêté pour projeter les exos, donc c'est pas encore gagné, garanti.
Alors, de toute façon, je peux toujours, les explications, je peux toujours les donner un truc, hein, comment faire la calculatrice. Prévoyez en tout cas les gens en distance, là, qui sont venus en distance, qui n'ont pas suivi le cours, mais qui vont suivre la rediffusion. Prévoyez de prendre la calculatrice. Je ne peux pas voir la semaine prochaine de chez oublié la calculatrice, j'étais pas au courant. Si vous avez vu ça marque, ça marque la fiche. Je le mets devant les gens. Bye. J'espère qu'on voit. Non, voilà. C'est Marc. C'est quoi ça? Bah, c'est un Marc. Un Marc. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de Marc. Oui. Et voilà, bah, lui, je lui ai fait sa maison avec la petite pelouse et tout. Il s'appelle Marc. Il s'appelle Marc. C'est que Marc, ça. Oh là là. Oh là. Ah, bien. Bon, madame, bon, bon, bah, la semaine prochaine, les gens. Autre chose, si vous voulez aussi qu'on va ce truc dehors, il faudra une piqûre de rappel parce que je pense à prendre mon tableau. Si je pense pas prendre mon tableau, pardon. Bon, je pense à prendre mon tableau. Si je pense pas prendre mon tableau, ben, ce sera quasiment pas possible. Voilà. Ma mission pour Lola, c'est de me lancer le rappel. Mais comme Lola n'est pas là, hein? J'ai besoin d'un piqûre de rappel lundi. C'est pas demain la piqûre de rappel, c'est lundi qu'il faut me l'envoyer. Donc, je suis très tête en l'air. Voilà, je vous préviens. Goodbye. Bye. Un peu si on me fait, ouais, ce sera possible. Un peu si on me fait un rappel. Sans rappel, vous êtes garanti, vous êtes sûr que le tableau, je vais l'oublier. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de possibilité. Donc, j'ai besoin que quelqu'un m'envoie un rappel. C'est tout. Bye.